నమస్కారం. ఈరోజు మనం స్ట్రీట్ బైట్ కార్యక్రమంలో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. సో ఈ బిర్యానీ వండుతున్నంతసేపు మా ఎడిటర్ను మా కెమెరామెన్ ఏమంటున్నారంటే, ఫస్ట్ నేను తినాలంట బిర్యానీ. తిని ఒక గంట అయిందో వాళ్ళు నేను బాగుంటే వాళ్ళు తింటారంట. వాళ్ళు తిని వాళ్ళు కూడా బాగుంటే వీడియో రిలీజ్ చేస్తారంటున్నారు. మరి ఏమవుద్దో చూద్దాం. వాహ్! హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు స్ట్రీట్ బైట్. నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక చిన్న కోరిక బిర్యానీ మేకింగ్ చేయాలి అని. ఎందుకంటే బ్యాచిలర్స్ పాపం చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. బిర్యానీ ఎప్పుడు బయట బిర్యానీ తిని 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 ఇంట్లో బిర్యానీ చేసుకుంటే బాగుంటుందని. జనరల్గా ఇంట్లో పలావ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది, కానీ దమ్ బిర్యానీ చేయడం అంటే ఒక రకమైన భయం, అంటే కష్టం, దమ్ పెట్టాలి అది పెట్టాలి అని చెప్పి. సో మన కోసం ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ హౌ టు మేక్ దమ్ బిర్యానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో బిర్యానీ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్తో. ఓన్లీ దీంట్లో కష్టమైంది ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి ఆపడమే. ఆ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కావాలి కాబట్టి అది కొంచెం కష్టం, కానీ మిగతాది ఈజీ. ఈ బిర్యానీ మేకింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ అజీమ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను కలిసి ఛానల్ అయింది, బట్ ఐ నో యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై వీడియోస్. నా బిర్యానీ గురువు నువ్వే. లైక్ బ్యాక్ ఇన్ 2009 ఒక బిర్యానీ చేయాలంటే నీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ చూసి యూ మేడ్ మీ టు వాక్. మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి దొరుకుతాయి అన్నీ తీసుకొచ్చి చేయించి యూ థాట్ మీ. తర్వాత చాలా రోజులు నేను చేసి 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 ఒక టైంకి ఈవెన్ ఐ ఫెల్ట్ కాన్ఫిడెంట్ ఐ కెన్ కుక్ వెరీ గుడ్ బిర్యానీ. సో ఈరోజు ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ లజీజా బిర్యానీ మసాలా. ఇది పాకిస్తానీ బ్రాండ్ అండి. సో జనరల్గా హోల్ గరం మసాలా వాడిన సరిపోతుంది, బట్ నేను ఏంటంటే జస్ట్ నాకు అది చాలా ఇష్టమైన మసాలా. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దాట్ మసాలా టు మేక్ ఏ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో. అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ప్లెయిన్ పెద్ద వెజల్ ఉండాలి, దానిపైన దమ్ పెట్టాలి, ఫాయిల్ పేపర్ పెట్టాలి, లేదంటే మైదా పిండితో కానీ గోధుమ పిండితో కానీ ఒక దమ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాలి. ఇవన్నీ కొంచెం కష్టం కాబట్టి సింపుల్గా హౌ టు మేక్ దమ్ బిర్యానీ ఇన్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అనేది మనం చూద్దాం రోజు. అండ్ ఇది పసుపు ఎంత వేయాలి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎంత వేయాలి, ఇలాంటి లెక్కలని నాకు తెలియవండి. నాకు ఎంత కంఫర్టబుల్ అనిపిస్తే అంత వేస్తూ ఉంటాను నేను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ మెజర్మెంట్స్. కానీ ఒకటి మాత్రం షూర్ ఏంటంటే దమ్ బిర్యానీలో ఎప్పుడు కూడా చికెన్ పీసెస్ చిన్నగా ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ ఎ బిగ్గర్ సైజ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో మీరు దమ్ బిర్యానీ వండుతున్నప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ రికమెండ్ యూ టు హ్యావ్ ఎ బిగ్గర్ పీసెస్ లైక్ దిస్. చూడండి, ఆఫ్ దిస్ పీసెస్. ఐ మీన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బర్డ్ యూ కెన్ మేక్ 6 to 8 pieces, లేదంటే 8 to 10 pieces అన్నది ఇట్స్ రికమెండెడ్ అండి. సో పెద్దగా ఉంటే పీసెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దమ్ చేసినప్పుడు ఇది బాగా కుక్ అవుతుంది కదా, కుక్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. సో దమ్ బిర్యానీ వండినప్పుడు ఇది మాత్రం కంపల్సరీ రూల్ అండి, యూజ్ బాస్మతి రైస్ చికెన్ పెద్ద పీసులు ఉండాలి. మిగతాదంతా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ థింగ్. సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, యాడ్ సమ్ జనరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, మెయిన్ అదే కదా. అండ్ దెన్ యాడ్ చిల్లీ పౌడర్. ఎక్కువ యాడ్ చేయకండి, కొంచెం సరిపోతుంది, ఎందుకంటే యూ యాడ్ లాట్ ఆఫ్ గరం మసాలా. అండ్ దెన్ salt to taste. సో ఇది కలిపిన తర్వాత యాడ్ సమ్ కర్డ్. పెరుగు మాత్రం నాకు జనరల్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ½ kg చికెన్ ఐ యాడ్ ½ kg రైస్ అండి. పెరుగు ఒక ½ kg అయినా వేసుకోవచ్చు, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ గ్రేవీ యూ హ్యావ్. దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ పాట్ డిష్. సో మిర్చిగా సాలం చేయడం ఇవన్నీ చాలా కష్టం కదా. చికెన్ ఉంది, రైస్ ఉంది, చేతిలో కొంచెం మసాలాలు ఉన్నాయంటే బిర్యానీ చేసుకుని ఈజీ. కాబట్టి యాజ్ ఎ బ్యాచిలర్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ యాడ్ లాట్ ఆఫ్ కర్డ్ విచ్ విల్ గివ్ యూ వెరీ గుడ్ మసాలా ఆర్ వాట్ యూ కాల్ గ్రేవీ. శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి పెరుగులో. తర్వాత మీకు కొంచెం ఉప్పు కారం తక్కువైనాయి అనుకుంటే జనరల్గా పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర రైస్లో యాడ్ చేస్తారండి. బట్ ఎనీవే నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో కుక్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చికెన్ కూడా కొంచెం ఒక విజిల్ రానిస్తాను కుక్కర్లో. సో అందుకనే ఐమ్ యాడింగ్ ఈవెన్ పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర.
ఓకే, ఇది లజీజా బిర్యానీ మసాలా. మన దగ్గర బనే నవాబ్ బిర్యానీ మసాలా అని కూడా దొరుకుద్ది. ఇది షాన్ బిర్యానీ మసాలా కూడా దొరుకుతుంది. షాన్ కూడా పాకిస్తానీ బ్రాండే, లజీజా కూడా పాకిస్తానీ బ్రాండే. ఇది చాలా ఈజీ అండి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటానికి. మీరు ఇక్కడ మన ఇండియాలో అయితే యూ హ్యావ్ దిస్ బనే నవాబ్ బిర్యానీ మసాలా, అది కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది బిర్యానీ చేసుకుంటానికి. అసలు ఈ ప్యాకెట్లు ఏమి లేవనుకుంటే హోల్ గరం మసాలా పౌడర్ వాడుకున్నా సరే సరిపోతుంది. ఇది ఈజీ. సో don't mix it, just leave it like that for at least ఇదిగోండి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ. సో ఆల్రెడీ మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్లో ఆ మసాలా పైన వేసి జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్ ఫర్ 10-15 minutes, లైక్ 5-10 minutes పెట్టారనుకోండి, అండ్ దెన్ యూ మిక్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. సో విల్ యాడ్ సమ్ జనరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ చిల్లీస్. గ్రీన్ చిల్లీస్ని ఎప్పుడు కూడా కట్ చేయొద్దండి, జస్ట్ స్లైస్ ఇట్ ఇంటూ 2 pieces అండ్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ ఈవెన్ సమ్ మిల్క్. సో దిస్ ఈస్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా, అండ్ దెన్ యాడ్ సమ్ మిల్క్. ఇందులో వి యాడెడ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, కొత్తిమీర, పుదీనా, గ్రీన్ చిల్లీస్, అండ్ దెన్ కర్డ్. బీ జనరస్ ఇన్ ద కర్డ్ అండ్ యాడ్ సమ్ మిల్క్ టు గెట్ దట్ వెరీ గుడ్ ఫ్లేవర్. అండ్ దెన్ దాని పైన యాడ్ దిస్ వెరీ గుడ్ మసాలా. జస్ట్ కీప్ ఇట్ లైక్ దాట్, కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్లో బయట తీసిన తర్వాత యాడ్ సమ్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ దెన్ వాట్ యూ కాల్ లెమన్. సో that's when the whole masala is ready. It doesn't even take 15 minutes అండి ఇదంతా చేయడానికి. It's very easy, 10-15 minutes and you can cook in 1 hour. బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది. భయ్యా ఈ బిర్యానీ మసాలా కావాలంటే మీకు యూకేలో దొరుకుతుంది భయ్యా, మరి యూఎస్లో దొరుకుతుందో తెలీదు. యూకే నుంచి అయితే తెప్పించుకోండి. నేను సునీల్ అన్న అని చెప్పి మా ఒక కజిన్తో తెప్పించుకున్నాను. థ్యాంక్స్ అన్న సునీల్ అన్న ఫర్ గెటింగ్ దిస్ బిర్యానీ. సో 10 minutes అయిపోయింది. విల్ సీ హౌ ద మ్యారినేటెడ్ చికెన్ ఇస్. సో అమ్మా సో 10 minutes అయింది భయ్యా. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మంచిగా మసాలాను అంతా నీట్గా కలుపుకుని, పర్లేదు ఇది చికెన్ పచ్చి చికెన్ తినేద్దని చెప్పి అనుకోకండి. ఈ రోజు మసాలాలో ఉప్పు కారం సరిపోయిందా లేదని. పర్ఫెక్ట్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద మసాలా. భయ్యా ఫస్ట్ ఇగో వీ నీడ్ టు టేక్ ఏ కుక్కర్, ప్రెషర్ కుక్కర్. బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే నెయ్యి కానీ నూనె కానీ యాడ్ చేయాలి భయ్యా. నూనె అంటే నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు, నెయ్యి అంటే చాలా ఇష్టం. సో దీంట్లో నెయ్యి, ఎందుకంటే నెయ్యి వేసుకుంటే కింద అడుగంటకుండా ఉంటుంది. సో యాడ్ సమ్ జనరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గీ. ఇది కొంచెం మంచిగా నెయ్యి అంతా వేసుకుని ఒక 2-3 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోండి. వేసుకుని మొత్తం ఇదంతా ఈ ప్యాన్ కింద అంతా కూడా జస్ట్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. అండ్ దెన్ వాట్ యూ డూ, యూ టేక్ ద చికెన్ పీసెస్ ఫస్ట్. దాన్ని జాగ్రత్తగా యూ నీడ్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఒకదానికి పక్కన ఇలాగా. ఈ గ్రేవీని మాత్రం తీయకండి. గ్రేవీ లెట్ ద గ్రేవీ బి లైక్ దాట్. జస్ట్ యాడ్ ద చికెన్ పీసెస్. వేసిన తర్వాత వన్స్ మిక్స్ ఇట్ విత్ ద ఘీ. మిక్స్ చేసిన తర్వాత ప్లేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ వే. ఒకదాని మీద ఒకటి కాకుండా అన్నీ పక్క నీట్గా లాగా ప్లేస్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. సో ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని యూ నీడ్ టు మిక్స్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద గ్రేవీ. And then add this gravy on top of the chicken. So మొత్తం అంతా కలిపిన తర్వాత you get this texture. Nice. So this is how the marinated chicken is. Now what you do is you just place this on the stove
ఒక్క విజిల్ రానివ్వండి చాలు. అండ్ దెన్ యాడ్ సమ్ లెమన్ అండ్ మిక్స్ ఇట్. బాస్మతి రైస్ సోక్ చేసుకున్న రైస్ని విల్ కుక్ ఇట్ అండ్ దెన్ విల్ యాడ్ ఇట్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో ఒకటే విజిల్ అండి, ఎక్కువ విజిల్స్ రానివ్వకండి. జస్ట్ 1 విజిల్, దట్స్ ఇట్. ఒక్క విజిల్ వస్తే చాలు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ద బాయిలింగ్ వాటర్. ఓకే, సో బాయిలింగ్ వాటర్లో ఐమ్ యాడింగ్ సమ్ ఇలాచీ. సో దీస్ ఆర్ ద స్పైసెస్ అండ్ ఐమ్ యాడింగ్ ఇన్ టు ద బాయిలింగ్ వాటర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను రైస్ ప్రీ సోక్ చేసి ఉంచాను. సో ఐమ్ యూజింగ్ ½ kg చికెన్కి ½ kg రైస్. సో ఇదంతా సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను పక్కన. సో ఐమ్ యాడింగ్ ఆల్ దిస్ గరం మసాలా ఇన్ టు దిస్ వాటర్, బాయిలింగ్ వాటర్, అండ్ విల్ యాడ్ సమ్ సాల్ట్. వీ షల్ యాడ్ సమ్ సాల్ట్ ఈవెన్. సో వాటర్ ఫుల్ బాయిల్గా వచ్చిన తర్వాత వీ నీడ్ టు యాడ్ ద సోక్డ్ రైస్ ఇన్ టు ద వాటర్. ముందు మాత్రం యాడ్ చేయకూడదు, అర్థమైందా? తర్వాత నిమ్మకాయ కూడా కొంచెం పిండాం అనుకోండి, రైస్కి స్టిక్ అవ్వదు. ద గ్రెయిన్స్ వోంట్ స్టిక్, సెపరేట్గా ఉంటుంది. సో ఈ వాటర్లో ఈ నిమ్మకాయ ఇలా పిండారనుకోండి, రైస్ అన్నది స్టిక్ అవ్వదు ఒక గ్రెయిన్కి. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐమ్ యాడింగ్ సమ్ లెమన్ ఇన్ టు దిస్ what do you call water, boiling water. So add some generous amount. సో ఇది ఫస్ట్ విజిల్ అండి. సర్లే, ఇది ఫుల్గా రాలేదు కాబట్టి ఇంకొక విజిల్ రానిద్దాం. అంటే ఎక్కువ కుక్ అయినా ఇట్స్ నాట్ గుడ్. సో ఇది ఫస్ట్ విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక విజిల్ రానిద్దామండి. లైక్ 2 విజిల్స్ బస్, కట్టడమే. దెన్ కీప్ ఇట్ అసైడ్. బాయిలింగ్ వాటర్లో షాజీరా యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే మనం బ్యాచిలర్స్ కాబట్టి షాజీరాలు ఇలాంటివన్నీ మన ఇంట్లో ఉండవు. ఏదో ఉన్నట్లో బిర్యానీ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అది లేకుండానే ఈరోజు మనం బిర్యానీ చేసుకుంటాం. నిమ్మకాయ మాత్రం బాగా ఇంపార్టెంట్ అండి. నిమ్మకాయ లేకపోతే యూ డోంట్ గెట్ దట్ పంచ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద వాటర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ బాయిల్డ్. డోంట్ మిక్స్ ద రైస్ అండి. అసలు రైస్ని ఎప్పుడు ఇలా కలపొద్దు, ఎందుకంటే ముక్కలు అయిపోతే అసలు బిర్యానీ ఫీల్ అయిపోద్ది. సో యాడ్ దిస్ రైస్. సో రైస్ బాయిల్ అయ్యేలోపు విల్ ఓపెన్ ద లిడ్ అండి. ఒకసారి విల్ ఓపెన్ ద లిడ్ అండ్ దెన్ విల్ యాడ్ సమ్ లెమన్ అండ్ దెన్ విల్ మిక్స్ ద చికెన్. So the chicken is semi-cooked with lot of water and gravy in it. So what we are supposed to do, add some lemon. Lemon add chesi manchiga aa gravy loki. Chicken is already almost cooked. You can see lot of gravy in it. Gravy kanapadutundi. It's like there is lot of gravy and then we add that semi-cooked rice. So here the rice is almost cooked. So it's like 70% of the rice is cooked. So what I do now, I'll add some layers onto it. So drain the water and then add the rice grains on top of the chicken. So you can see the rice grains and they are all separate because we added a lot of lemon juice into the boiling water. So dani valla meeku it's all oka rice adukokunda mudda ayipokunda untadi. So takku cook and rice emo kindaki, ekku cook and rice emo paiki వస్తుందండి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ నౌ, ఒక లేయర్ ఇది వేసాను కదా, రైస్ వేసాను కదా. నౌ ఐ విల్ టేక్ సమ్ మిల్క్. పాలలో యాడెడ్ సమ్ వాట్ యు కాల్ టర్మరిక్, పసుపు, అండ్ దెన్ జస్ట్ స్ప్రింకిల్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, కొంచెం ఉంచండి. అండ్ దెన్ వాట్ యు డూ, వాటర్, అండ్ దెన్ యాడ్ ద రిమైనింగ్ రైస్. And add the remaining rice onto the biryani. సో మంచిగా నీట్గా ప్యాక్ అయింది. కింద ఏమో చికెన్, పైన ఏమో రైస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఈ మిల్క్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ జనరస్గా జస్ట్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్స్ డన్. సో వాట్ యు డూ నౌ, సో యాడ్ సమ్ ఘీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద బిర్యానీ అండ్ సైడ్స్లో కూడా వేసుకుంటే
It will be very good. Last thing to do is add some biryani masala. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉంటే కూడా బాగుంటుందండి ఈ రైస్ మీద వేసుకుంటానికి. కాకపోతే మనం బ్యాచిలర్స్ కదా, మనకేమీ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ దొరకలేదు ప్రస్తుతం. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ లీవింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో కింద చికెన్ గ్రేవీ సెమీ కుక్డ్ అండ్ దెన్ సెమీ కుక్డ్ రైస్ అండ్ లెమన్, పాలు విత్ పసుపు అన్నీ వేసి దెన్ జస్ట్ సీల్ ఇట్. జస్ట్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, జస్ట్ సీల్ ఇట్ టైట్. సో దీన్ని సిమ్లో పెట్టండి బాగా, లో ఫ్లేమ్. సో ఒక విజిల్ లో ఫ్లేమ్లో రావాలండి. అండ్ దెన్ విల్ యూజ్ ద ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ మీద లో ఫ్లేమ్లో విల్ పుట్ ద వాట్ యూ కాల్ ద బిర్యానీ హండీ. సో ఇట్స్ డన్. పెనం మీద ఒక 10 minutes అలా వండించారనుకోండి, this should be all fine. This should come out. The smell is excellent, extraordinary, mind blowing, I would say. Wow. Adriben bhaiya, so you can see the rice all. Wow. Rice grains student bhaiya, perfectly cooked, perfect. ఇంకో విషయం ఏంటంటే భయ్య, ఎప్పుడు కూడా బిర్యానీ చేసినప్పుడు ఇష్టం ఉన్నట్టు కలిపేయకూడదు, పులిహోర కలిపినట్టు. దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చిన్నపిల్లని హ్యాండిల్ చేసినట్టు చెయ్యాలి. సో మొత్తానికి ఇది భయ్య బ్యాచిలర్ కిచెన్ బిర్యానీ. ఒరే మీరు ధైర్యంగా తినచ్చురే. రామ్ ప్రకాష్ భరత్, ఓ మిమ్మల్ని కాదు బాబు, మా కెమెరామెన్ని, మా ఎడిటర్ని. లేదా భయపడుతున్నాను నేను చేస్తున్నానంటే అన్నారు. నేను రోజులైంది భయ్య అలా బిర్యానీ చేసుకుని. చికెన్ చూడండి భయ్య, మొత్తం మంచి నీట్గా కుక్ అయిపోయింది. అండ్ రైస్ కూడా చూడండి, మీకు యూ కెన్ జస్ట్ కౌంట్ ద గ్రెయిన్స్, ఏది స్టిక్ అవ్వలేదు. కలర్ కూడా చూడండి, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద మసాలా అండ్ దెన్ మిల్క్ అండ్ టర్మరిక్ యాడ్ చేయడం వల్ల కేమ్ అవుట్ వెరీ గుడ్. భయ్య నచ్చితే మాత్రం మంచిగా ఇంట్లో ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ బిర్యానీ చేసుకుని కుమ్మేండి అంతే. Excellent. Thank you so much. Thanks for watching the video.